Давно в московских ресторанах не было иностранных сомелье. Вот мы сейчас как раз идем... Первый французский сомелье в Москве. Мы как раз идем в ресторан Balzi Rossi, где работает Пьер. И это первый француз за последнее время, который работает в Москве. На самом деле будет очень интересно. Ресторан строился очень долго. Я думаю, что мы сейчас очень много чего попробуем, но начнем с бизнес-ланча. На мне вот Сережина жилетка, я поэтому должен съесть столько, чтобы влезть вот в такие вот размеры. Да, чтобы хорошо поработать, нужно хорошо поесть. Мы как раз протестируем кухню, блюда, закуски, бизнес-ланч, да? Что Ну еще? да. Десерты. Ну, естественно, Пьер расскажет. Посмотрим много чего ресторан, интересного. посмотрим ресторан, потому что, несмотря на то, что, может быть, для некоторых он не очень известен и, может быть, немножко закрыт ввиду большого ценника, но пропустить его на винной карте Москвы Просто нельзя. А вот, кстати, нельзя. Пьер. Шоу тайм. Okay. So, hello, Pierre. Hello. Nice to meet you. Me too. It's a beautiful day. Yes, wonderful day for one time during the summer. What is your full name? It's Pierre Girard. It's not Pierre Coton. Almost. It's не... Almost. It's my cousin. Окей. Итак, друзья, еще раз, Pierre Girard, мы в гостях в Balzi Rossi, можно сказать, одного, наверное, сейчас нет в Москве. Да, кто в Москве Франции. работает? Нет. Вот, человек приехал из Франции, работает, насколько мы знаем, работает хорошо, много продает, и гости рады, что есть такой специалист интересный. Ну, сейчас, наверное, при помощи Александра нам расскажет про свою работу. First, it was an opportunity for me. So the concept of the restaurant, it's French stuff. So I have the opportunity to come to work in Moscow. Возможность работать со своими в Москве. So it's quite unique opportunities. It's good for me for the future. Для развития в будущем. На чем ты основывался, когда составлял винную карту? Перед тобой был предшественник, он сделал свою карту, а ты сделал сейчас свою карту. It's kind of a fusion restaurant. So Это fusion, поэтому здесь my point when I did this one is to put what I like first as French, to put what I might discover around, Все, что путешествие подчеркнул. and also to put some wine will go very well with the kitchen of the chef. Все, что просто хорошо сочетается с кухней нашего шефа. А где ты еще работал до Москвы, в каких других городах, там, и во Франции, и в других странах, может быть? So I work in many places. So I started in Courchevel, after I was in Burgundy, so a place of Bonn. It was wonderful, and after I moved to the south of France in Bandol, in Provence, and I was manager of a wine bar, and after I decided to move in Moscow. Ты уже начал учить русский язык? Я изучаю чуть-чуть русский язык. Хорошо. So what can you say? Хорошо. What can you say? Как вообще работается в Москве? Насколько интересно, сложно, может быть? Is it Очень both? интересно работаю в Москве. Но я говорю чуть-чуть. I understand a few words. I take a course of Russian, so I start to speak a little bit. Ассимиляция, короче. Происходит Происходит, ассимиляция. да. Пошла происходит ассимиляция. Думаешь ли ты тут остаться? Все-таки есть такие планы или нет? Do you think about living in here? Of course, for me Living it's here more than 1 year? of course Really? at least 3 years, I think, but we never know what happened. So Никогда it's a не good знаю. place for Конечно, я me. рассматриваю такое. I Это love хорошее you. место для меня. How do you find the climate? Is it different It's from okay, it's France? perfect. Отлично, мне I live in the спокойно. south of France, in Nîmes. So actually it's 35 degrees. So of course it's completely different, but Да, он из it's not теплого problem. места достаточно. Ну, его все устраивает, он мог бы остаться здесь жить. Ходишь ли ты в другие рестораны в Москве? Какие-нибудь клубы, I'm going to nightlife? some different restaurants in Yeah. Moscow, or clubs maybe. Both. I go in many restaurants and clubs in Moscow, and I love Много где. Russian cuisine, and I think
in Moscow there is a lovely food restaurant and lovely chef, a very good chef everywhere around. Везде, где я был, мне везде понравилось. And what about nightlife? Nightlife? I don't want to speak about it. Пьер, скажи, пожалуйста, а как тебе вообще, ну, скажем так, ценообразование в Москве? Потому что известный факт, что в Европе немного по-другому все это строится. Ну и вообще цены в Москве на вина в ресторанах. What do you think about wine prices in this restaurant? We have a specific policy in this point. In this restaurant? In this or maybe others. So you mean price in restaurant or cost price? I mean cost price for wine. Okay, so it's a bit crazy. So when I compare to France, it's sometimes like two times the price. Я бы даже сказал, в 3-4 бывает. Maybe 3 or 4 times. It depends the wine, but it's crazy. Yes, for me it's crazy. When you go in a restaurant in France, you can. In Courchevel. Not in Courchevel. Courchevel is not France. It's Moscow. Moscow. Small place of Moscow. Yes, small place of Moscow. So when you go in restaurant in France, you can start to have a good bottle for 25-30 euro. Here, you've got almost nothing for this price. Это все. Это не мешает тебе продавать вина, поскольку ты же понимаешь, как ты, ну, сколько они стоят там, как ты там работал, и здесь ты приходишь ты работаешь в ресторане, в котором это все намного дороже стоит. After I understand, you know, you have a lot of fee to import the wine. Moscow is very far away from the wine producer country. I understand the price, but of course for me it's difficult to buy it, but it's not difficult to sell it. Сложно купить, но не сложно продать здесь. Понятно. Находишь какие-то редкие образцы здесь, которые, в принципе, достаточно редкие во Франции? Yes. Yes, for me it's more difficult to find wine in Moscow than in France. So this is Balzi bar. So the concept of this bar, it's like the buvette of the restaurant, and we have a special concept here. It's a food tail, so it's a fusion between food and cocktail. So as we got a match with wine and food, here we create a match with cocktail and food. Закуски. Называем это как зуски. Не знаю, как это перевести на русский. Как зуски, ну как коктейли, закуски. Зактейль. Cocktail. So the main idea was when you go to restaurant or to bar, you order a cocktail, and most of the time you order some snack on the side. So we want to create a fusion between this. Здесь ты можешь как-то все вместе сразу получить, взять сразу и закусить коктейль. Pre-party, of course. So this is a sweet one. So it's a griosi. So it's a Bellini inside with a declinaison of peach. So you have barbapapa, macaron peach, some caramelized peach. И все это со вкусом персика. This is zajigalka. Okay. So this is in fact the recipe of Bloody Mary. So you have vodka, biscomato, lime, and spice. And you have a fish burger, potato stick, fish fries, stuffed mussels. And also it's a wonderful recipe of Bloody Mary. And this is egoist. So you have gin. I know what you understand. Gin, sake, grapefruit, lime, basilic and pepper. And you have shrimps, octopus, vegetable, oyster. So it's association. This is like more acidic and fresh with some products from the sea. This is like, for me it's like a tomato sauce, you know, with a burger, potato. Gazpacho. Russian gazpacho. Это томатный соус, который ты все это можешь макать, как бы. And this is a peach, Bellini peach, and with the cleanser of peach. So here, this is a Balzi bar. So it will be ready for the winter season. So it will be a closed area. This bar, it's a kind of buvette. So it's a buvette of the restaurant, and this is also the bar building. So people who live in the building can come here to take coffee to take away or have some drink before going home. So also the concept of the bar, like outside, it will be food tail.
and it will be ready for the winter season. Okay? Do you have breakfast? Breakfast not yet, but it's in the plan, and I think in October everything will be ready. Okay, when you open? Yeah, for the winter season. I don't want to say a date, but approximately October, November. Let's go! Сейчас Пьер проведет экскурсию по своему ресторану. Мы начинаем с бара и сейчас пойдем просмотрим все. Какие-нибудь потаенные вещи. Мы, кстати, пройдем по кухне. Balzi Rossi is not just one restaurant, but it's two restaurants. So the first it's in Vintimille in Italy. So Balzi Rossi, if we translate in English, it means Red Rocks. So in fact, it's the name where the first restaurant Balzi Rossi was built. It was built on Red Rocks. Okay, so it's come from the name Balzi Rossi. So here in the interior, we want to retranscribe the warm atmosphere of Mediterranean. So you can see on the table you have like a red cloth table. We have like Mediterranean atmosphere with all the trees, the oliver, the Greek statues, and we have also French staff. So in fact, when people come here, they are not in Moscow, they are outside. We are in the part of the cellar, a small part of the cellar. So here you will find like the modest wine. So on the wine list we got almost 300 references, like 40 of champagne and 260 of wine. It's your new wine list, right? New wine list. So as you can see, just first Balzi Rossi, vineyard, wine list classé, like you can find in Bordeaux. This is a special concept. So I made it. It's completely unique. Up. In fact, it's all the ad of wine, as you can find in France, and it's very funny. Like some of it say like a wine. Wine, it's a food. Drink wine. If you understand French, it's very funny. So the wine is it's work with wine selection. So in fact, each time you have a selection of wine and you have few products for the same price. It's not the most. Could you bring this one, please? Of course. I can bring this one if you want, or maybe this one. This one. What? So this one I sold it 5 months ago in the restaurant. So after you have selection of wine. So each time you have the price for bottle and for glass. It's the price for all selection, and it's from everywhere. So we got approximately 160 wine by the glass in the restaurant. So it's allow us to try everything to our guests. Okay, if they want, I don't know, restaurant, Chardonnay, give Estraminer, you can give everything. And have some sample of Balzi Rossi cuisine. Okay? Okay. Okay. Сейчас будем пробовать закуски. Это так называемый стартер рататуи. Я, по-моему, где-то уже ранее видел эти закусочки. И Пьер нам приготовил какое-то интересное белое вино, о котором он сейчас пару слов скажет. Я такую этикеточку ни разу еще не видел. What is it, Pierre? Он говорил, что красное это, конечно, хорошо, но мы начнем с белого. Окей. Ну, какой он с Да. Он себе на уме. Он приходил ко мне пару раз в ресторан и такой... Говорит, сначала мы начнем разговаривать про закуски, а потом уже про вино. То есть, как бы, видишь, у них определенная последовательность, которую они не хотят даже перешагивать, несмотря на то, что к ним пришли гости. Гости, да. Консервативные в своих решениях и стиле. Okay, so in front of you, you have bruschetta. So it's a mix of 5 kinds of tomato. So you have dry tomato, cherry tomato, semi-dry tomato, tomate cœur de bœuf. On the top you have ricotta scoop,
and the sauce it's burrata cheese sauce with basilic dressing, and this is like bread with ink squid. So as you know, tomato it's very hard to mix with wine because it's an acidic product with good acidity. So for tomato you have to forget about with some hints of pear and lime. Целую лекцию рассказал, что будет дальше. Да, сказать про сочетание, поскольку Пьер очень интересное вино подобрал, что показали, да? Тише. Очень легкий и довольно простой образец с активной кислотой, с хорошей минеральностью. Прекрасно сочетается вот с этим блюдом. Опять же, как сказал Пьер, тут 5 видов томатов с небольшим количеством сыра, немного чернил, каракатица и в целом и хлеба, да. Гармоничная пара получается. Так, довольно простая, но хорошо сочетаемая. Но я хотел бы добавить. Идя сюда, мы хотели взять бизнес-ланч, но Пьер настоял, чтобы следовали его рекомендациям в выборе блюд и вина. И все, что мы готовили заранее, он отмел и сделал собственную презентацию ресторана, сделал собственный обед, выбрал закуски и пошел по своему пути, несмотря на то, что, в общем-то, желание гостя закон, но здесь все наоборот. Нет, ну пока все очень круто. Да, но это все очень классно получилось. Вот скажи нам, Пьер, только честно, как ты находишь с гостями общий язык? Саша, переведи ему. So, Pierre, how do you find Russians? Sometimes they can be really jerks. So, how are you connecting with them? Sometimes it's quite hard, but I think we have a special relationship with guests because first I'm French, they are Russian, so I'm not like the other people who work in restaurant. Так, и сейчас у нас Пьер нам приносит второй сет. Точнее, второе блюдо из сета. Я так понимаю, это некий тартар или севиче. Is this tartar or ceviche, Pierre? This is tuna tartar. Tuna tartar. So you have tuna tartar with But side, I can see side is a bit more than usual. yes. So you have eggplant caviar, rice chips, enami mushroom, and chili sauce. Okay? Could you tell me please for our spectators? Yeah. What is the price? What is the price? This 900 rubles. 900. And wine. And wine this one? I know this one. This one Likewise. is 5,000 rubles. 5,000 In rubles. your restaurant. In your 5,000, it's a good price. it's perfect price. Good price, yeah. It's Grossa Gewach, right? It's It's GG. Yes, Grossa yeah. Gewach. no, it's here in the restaurant for the wines. We have a small ratio. We do a small balance, and people can get a beautiful bottle of wines for not so expensive. It's my politic. Beautiful wine, not so expensive. Yes, it's my politic. Good quality and better price. Окей, давайте, ребят, пробовать. Не будем терять времени и попробуем, насколько хорошо сочетается Ник Уайс Рислинг 2015 года с категорией Grossa Gewach. Рислинг высшей категории, Grossa Gewach, Grossa Gewach, то есть в сухой версии. сухой версии и высшей категории. То есть Да. это категории Гран Крю, где каждый виноградник имеет собственное название. What do you think about Russian wines? Do you have Russian wines in your wine list? Not for the moment, but it's a new next project. So we don't have Russian wine, but recently I tried many of Russian wine, and they have the place in the wine list. And I will put like in the next few months, I will do like a special Russian wine list. What your favorite in Russian wines? Russian wines from Crimea. I love Pavel Schweppes, for example. So I What kind visit. of grape? So we do with Sauvignon, like international grape, and we do also with Nebbiolo. It's wonderful, wonderful wine. And you got some like Saperavi also. I like it. And after, I'm not for me it's really hard to remind the name of the grape in Russian because it's very complicated. Krasnostop. Yeah, Золотовский. I try this from Burnier, Krasnostop. Ведерников, чай? Ведерnikov, yes, I try also.
Как ты относишься к тому, что когда открывают ресторан, то делают карту очень маленькую, и она обычно не очень такая very bad. А потом делают хорошую карту, такую основательную. For me, wine list has to be easy to understand first. So it could be 200 references, it has to be easy for guests. So, but of course, when you open a restaurant, you can get like 500 references because it's a lot of money. But you have to start with something, and of course, it's good to get the most known project. But it's good also to have some little wine that nobody know, and some stuff like you love to give to guests. And like, I bring this. It's completely new. You never try. Let's try. And step by step. Step by you step, make it yes. difficult. Not difficult, but more with more research. Complexity. More complexity, yes. Окей. И еще один вопрос. И как ты относишься, когда управляющий, владелец начинает экономить на сомелье, говорит, я сам сделаю карту, обычно она все равно выходит не очень. Вот как он к этому относится, когда там владелец или управляющий влазит и делает сам карту, не сильно разбираясь в винах? So if the owner is a connoisseur, if he knows what he do, it's okay. But if he's not professional in wine, it could be a disaster. So you have to match the wine with your kitchen, and you have to match the wine with what the guests expect. And you have to keep in your mind that a good wine list is good money for restaurants. So if you have a shitty wine list, you will not sell wine. And like you can sell food, but sell wine, it's the most important slow. part. Yes, but if you are a good seller, your restaurant will be good. Гамбера Росса присудила итальянскому ресторану Balzi Rossi свою премию. 3 вилки. Это, кстати, уровень. А сейчас мы попадаем в святая святых, мы попадаем на Let's go кухню. in kitchen. Как бокалы хранятся. А здесь мы на кухню на раздаче находимся. Вот кому-то Повезло, Повезло. утка, которую делают хорошо. Dark. Dark is good. Так. Our chef Emanuele Mongillo is in holiday, so I will present you the kitchen now. Okay? Okay? Okay. Let's go. Let's go. On te suit, dinner? Yes. Allez, go follow dinner. Вот Пьер начал пользоваться каравином, видимо, что-то хорошее будем открывать. А сейчас мы с шефом идем по стопам в святая святых, идем на кухню, на основную, это не раздача. Hello guys. Hello guys! Do you use elevator? Yes. Yes, elevator. All right there. Because No, long it's too line. long way. Just for banquet we use runner, but in general we use elevator. So this section is for main course. On back we have Asia. Так, азиатский бэк находится там, студия. This section is for pasta. On the back we have preparation Pasta zone. soup? Yes, pasta soup, and in the back preparation zone for fish and meat. There is also Also called cold fish. And on the last desert. we have yes. Here Вот здесь закусочки готовят. Очень круто. Zucchini cream, second course, one Dutch place. Fifth course, Italian diplomatic. Дипломатик. so this part is our pasta. Dessert. We do everything homemade, also bread, everything, everything. So in each section we have two Italian that work here. On the sorry, we are in front of the lifter. We must move. Sorry for that. Just for here, right there.
А, и, кстати, это лифт. Туда отправляются блюда наверх. So he's Carmina is the other chef. So let's come, we start to prepare something for you. Oh shit. Пьер специально решил продемонстрировать нам, насколько хорошо сочетается сочетаемость некоторых компонентов с вином. Вот сделали блюдо, в котором две части, в котором есть, вот в правой части, отсюда вы видите, есть крошки какао-бобов, да, которые не очень плохо сочетаются с вином, в частности с савиньоном, который презентовал Пьер. А во второй части что было? С фиолетовым цветом. Нет цветом, нету крошки, и, как говорит Пьер, уверяет, это должно быть идеальным сочетанием с савиньоном и с фриолетом. Fried beef from beef tenderloin with black pepper sauce and soya. So we serve it with the pak choy garbage. А сейчас мы направляемся в некие кабинеты. Это отдельная зона. Пьер сейчас поподробнее расскажет. Сюда пускают не всех. Только пак. Let's go. Где нас ждут офигительные десерты, уже подготовленные вместе с диджестивом. И это будет просто восхитительно. Это для ком-то, для самых желанных гостей, которые хотят попасть в Balzi Rossi. И Пьеру большой респект. My pleasure. Это круто. Самое интересное, что здесь кайфовый кондиционер, да, который всех нас освежает. Сергей, ты хотел сказать? Да, мы подошли к завершению нашего, хотел сказать, ужина, потому что здесь мы в отдельном помещении, но это получился такой обед с большим переменом блюд и, соответственно, вин. Чего не могло не быть, соответственно, для сомелье только перемена вин. Но Пьер, как истинный француз, не мог отказаться от перемены блюд в кухне. Мы попробовали достаточно много, он даже нам устроил слепую дегустацию, и в завершении прекрасный, отличный зал с десертами. Подошли к самому сладкому. Лайн-тестинг, красное вино и лопатка с бочой, в финишном соусе, с... Ридер, дорогая серия, ручная работа. Ридер Сомелье. И наша звезда сегодня Пьер. Очень приятно. Чин-чин? Чин-чин. Я тоже поучаствую. А шефа нашего засними. И шеф. Чин-чин.